গাইজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা নতুন ব্লগলৈ মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰংঘৰত ইয়াত এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আমি কলেজৰ পৰা আমাৰ সকলোবোৰ আহিছোঁ আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আজি শেষলৈকে চাব আৰু উপভোগ কৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱা নাই আৰম্ভণি পৰ্যায় dibrugarh বিশ্ববিদ্যালয় ডিবিসি একটা স্পেশাল ডিজিপি সকলোৰে পৰিচিত ডিব্ৰুগড়ৰ পিসি মহোদয় বিশ্বজিৎ পেগুদামাৰিয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ নামকৰণ ৰক্ষা কৰি অহাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক C.S.E মিশ্ৰ তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিজি শ্বেডিউলৰ মাজত আমাৰ লগত অহাৰ বাবে এগৰাকী 2019 চনত IPS লাভ কৰা যোৰহাটৰ হয় C.S.E Awareness তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ লগত এই ইণ্টাৰেকশ্যনত ভাগ লোৱাৰ বাবে আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আজি এটা খুব দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল কামপুৰত নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত আমাৰ দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া বানপানীত তেখেতলোকৰ প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল তেখেতৰ নাম এজন হৈছে S.I সাব ইন্সপেক্টৰ সমুদ্ৰ কাকতি আৰু এগৰাকী কনষ্টেবল ৰাজীৱ বৰদলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰায় 4মান বজাত খবৰ পাইছিল বান পৰিস্থিতি বেয়া হৈছে বুলি তেখেতলোক 4জন গৈছিল খোজকাঢ়ি এককাল পানী গৈ আছিল হঠাৎ পিছল খাই এগৰাকী উঠি যাওঁতে এগৰাকী বচাবলৈ যাওঁতে দুগৰাকীৰ প্ৰাণ গ'ল তেখেতৰ যাতে আত্মসন্তুষ্টি পায় তাৰ বাবে আমি 1 মিনিট অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি তেওঁলোকৰ হৈ 1 মিনিট কম্পিটিটিভ এক্সামছ প্ৰতিযোগিতামূলক যি পৰীক্ষা UPSC হওক বা APSC হওক বা অন্য কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামছ কেনেধৰণে তৈয়াৰী কৰিব লাগে কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে কেনেধৰণে এটেম্প্ট কৰিব লাগে তাক লৈ এই অনুষ্ঠান আৰু মই এটা লং ফ্ৰেম বিচাৰিম আমাৰ আজি এনে কেইগৰাকীমান অতিথি আছে ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে পেনেলিষ্ট আছে যোনে নিজৰ বিষয়ত তেওঁলোকে আমি UPSC কথা কৈছোঁ তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ কৰি আহি আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছে মই চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ মিষ্টাৰ G.P. সিং তেখেত স্পেশাল ডিজিপি অসমৰ সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ লগত আছে বিশ্বজিৎ পেগু তেওঁ বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্ত IAS হয় তেওঁ ধেমাজিৰ হয় আমাৰ লগত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক C.S.E মিশ্ৰ তেওঁ IPS বিষয়া আৰু আমাৰ লগত আছে 2019 চনত IPS পোৱা এগৰাকী যোৰহাটৰ হয় তেওঁ C.S.E যোৰহাটত পঢ়া শুনা কৰিছিলে আমি 4জনৰ যোগেদি আমি প্ৰয়াস কৰিম যে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ এই আমাৰ যি যাত্ৰা আমাৰ যি সপোন UPSC হওক APSC হওক বা অন্য কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক যি পৰীক্ষা কেনেধৰণে ক্ৰেক কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰয়াস মই অপেন কৰি দিয়াৰ আগতে কুইক কমেণ্টছ মই G.P. সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই যিটো আমাৰ প্ৰয়াস এটেম্প্ট মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে এই অনুষ্ঠানৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিল তেখেতৰ এটা টুইট মই পাইছিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত য'ত UPSC ফলাফল এইবাৰ খুব ভাল হোৱা নাছিলে অসমত খুব কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ টুইটত দিছিল যে কলেজবিলাকতলৈ তেওঁ যোৱাৰ এটা চেষ্টা চলাইছে যে মই গৈ পেলাই মটিভেট কৰিম বা আমাৰ পুলিচ অফিচাৰসকলে গৈ বা IAS অফিচাৰসকলে গৈ মটিভেট কৰা এই বস্তুটোৰ মই ক্লুটো পাই যে তেওঁলোকক
অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আপোনালোক যদি আমাৰ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত থাকে য'ত আমি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগ পাওঁ একেখন মঞ্চত আৰু টেলিভাইজ কৰিম, টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰ কৰিম, হয়তো বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীলে এই গোটেই বাৰ্তাটো পাব পাৰোঁ। চ' আপোনাক প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিছোঁ, বিউটিফুল থট। আৰু আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো বিষয়ে আপুনি অকণমান যদি কয় যে হাউ প্ৰডাক্টিভ ইট উইল বি ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন দিছ কাইণ্ড অফ এন ইণ্টাৰেকশ্যন। Thank you, Sir Hussain. মই কিছু কথা অসমীয়াত কম, কিছু ইংৰাজীত কম, so that I can express myself fully to the students. I always thought that Assam has a huge potential. It is only that we are not able to mentor the youth as to how to prepare for the competitive exams, whether it is UPSC or APSC. So this is a barrier that has to be breached, and we are making an effort. We have already discussed it with the various stakeholders. In fact, one discussion has already taken place at Pakati College. That was about 5 days back. Today we are here at University. Basically, মই যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ সেইটো চিভিল ছাৰ্ভিচত কেনেকৈ যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে বহুত মানুহে কোচিঙৰ কথা কৈ থাকে। মই কোচিঙৰ কথাটো পিছত পাতিম, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৰেলিভেণ্ট নহয়। Most important, before this entire session begins, I have to tell you something which is at the core of my heart. Why I want to tell you all these things is that we have given this exam, we have passed this exam, we have come to Assam to work. I have seen children in my own family, they have prepared. A large number of them have succeeded. My own daughter is under training at the National Police Academy. Younger daughter has started taking the first step. She will be taking the exam. So, more I have to prepare for it. So, coming to what is required in the youth, first is that do you have that deep desire in yourself to actually be part of the civil services? If that desire is not there, then you cannot come to the second part of what I want to say, of working hard. You will have to, it is like a tapasya for maybe 2 years, 3 years, for some it may go up to 4 years. 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ আপোনালোকে একেবাৰে টপ কৰিব লাগিব। 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা মিনিমাম পঢ়িব লাগিব। social contact, social interaction বহুত কমাই দিব লাগিব। এইখিনি তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰত এটা ইণ্টাৰনেল এটা there is a fire in your belly to be part of the civil services. এই দুটা যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে, যদি প্ৰথমত আপোনাৰ ভিতৰত আছে নে নাই এইটো আপোনালোকে জানিব। আমি ক'ব নোৱাৰো আৰু কোনো ক'ব নোৱাৰে। That only the child, the aspirant would know, the guy who has who wants to be civil servant. And second is work hard. And third, which is for the parents and teachers, that when the children as aspirants are preparing for the civil services, they have to stand by them for those 2 years, 3 years, 4 years. If we can take care of these 3 things, the deal is done. Rest is about what books have to be studied, and then how to go ahead, how to prepare for prelims, how to prepare for the mains, how to prepare for the interview. That would fall in place only if these 3 things are taken care of which the first is your own calling. Why civil services? That is a very, very small answer that I want to give. This is the only platform by which you can work for the most people who are standing at the last pedestal of society, economically, socially, etc., etc. This service offers each one of us an opportunity, like it has to me. I have become part of the greater SMEs family only because of civil services. Similarly, my brethren and brothers and sisters across the country are part of those societies, those cultures,
by being part of civil services. So this is what civil services is all about. This is the only service that would provide you that platform to become part of an entirely unknown society like I became. Today I am 100% integrated with the society here, and I am serving the people who are standing at the margins of the society. So that's all about civil services. That's how I want that you should take a call whether you want to be part of it or not. If you want, then yes, it's a beautiful service. It's a beautiful arena. I would then, all of us are there to help you. Thank you. এবার দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পাইছে এবাৰ 97th ৰেংক পাইছে অল ইণ্ডিয়া ৰেংক 97 ফায়াৰ ইন দ্য বেলি মোৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এইটো কথা কৈছে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন থাকিব যে মই কোচিং ল'ব লাগিব নে নাই মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই চিভিল চাৰ্ভিচেছ ক্ৰেক কৰিব পাৰিম নে নাই মোৰ অসুবিধা হ'ব নেকি এই ভাষাটো লেংগুৱেজটো বেৰিয়াৰ হ'ব নেকি কোচিং কৰিবই লাগিব নেকি সৰু এখন চহৰৰ পৰা গৈ পেলাই মই চিভিল চাৰ্ভিচেছ পাম নে নাপাম প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব মেইনছত কি ছাবজেক্টছ ল'ব লাগিব কেনেকৈ যাব লাগিব পাৰ্চনেলিটি টেষ্টত কি কৰিব লাগিব হয়তো বহুত প্ৰশ্ন আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তথাপিও বিশ্বজিৎ পেগু সকলোৰে পৰিচিত আপোনালোকৰ ইয়াৰে এই অঞ্চলৰ উপায়ুক্ত IS অফিচাৰ তেখেতে ধেমাজিত ঘৰ এগেইন স্মল টাউন গৈ পেলাই সৰু এখন চহৰ সৰু এখন নগৰৰ পৰা গৈ IS পোৱা চ' আপোনাৰ মোৰ বাকীবিলাকৰ নিচিনাই বিশ্বজিৎ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আমি প্ৰয়াস লৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আপোনালোকৰ নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিক আনি তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কেনেধৰণে চাইছে প্ৰথমতে মই জাহিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিসকল আজি উপস্থিত আছে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ GP সিং ছাৰে কৈছে যে আমাৰ যদি চিভিল চাৰ্ভিচৰ প্ৰতি যদি আকৰ্ষিত হয় বা ডিজায়াৰ থাকে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ক্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু ইমান মাত্ৰাত মানুহ দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তাৰমানে আমাৰ মাজত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিৰ মাজত এই জিলটো আছে সেই এম্বিশ্যনটো আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই জিলটো আমি বজাই ৰখাটো উচিত আৰু মই জাষ্ট টু এড টু হোৱাট GP সিং ছাৰে ছেড মই জাষ্ট দুটামান কথা এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইউ শুড ষ্টাৰ্ট আৰ্লি আমি যদি আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে মনত বান্ধি লৈছে যে মই চিভিল চাৰ্ভিচেছ মই এপ্লাই কৰিম চিভিল চাৰ্ভিচেছত মই ক্ৰেক কৰিম যদি তেনেকুৱা এটা মনত আছে তেতিয়াহ'লে ইটছ টাইম টু ষ্টাৰ্ট আৰ্লি বাই ছেইং ষ্টাৰ্টিং আৰ্লি মানে এইটো নহয় কি যে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত কৰিব বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত কৰিব কাৰণ UPSCত আমি দেখা পাইছোঁ যে উই হেভ টু গ' বেক টু দ্য বেচিক্স ইট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দ্য স্কুল ডেজ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম দি হাই ছেকেণ্ডেৰী ডেজ ইট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দি কলেজ ডেজ আমি যেতিয়া পৰীক্ষাত বহিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যিবোৰ কুৱেশ্যনছ থাকে আমাৰ বেচিক্সখিনি আমাৰ NCERT বা আমাৰ ক্লাছ 2 লেভেলৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ স্কুল লেভেলৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আমাৰ বেচিক্স থাকে গতিকে মাই এডভাইচ টু অল অফ ইউ উড বি টু ষ্টাৰ্ট আৰ্লি আৰু এবাৰ যদি মনত বান্ধি লৈছে যে মই ক্ৰেক কৰিম আপোনালোকে কিন্তু পিছুৱাই যাব নালাগে কাৰণ এইটো এটা ইমান ডাঙৰ এক্সাম আপোনাৰ প্ৰায় 5 লাখ লোকে এক্সাম এপ্লাই কৰে প্ৰিলিমছত আৰু তাৰে ভিতৰত আল্টিমেটলি 600-700 জনহে উত্তীৰ্ণ হয় গতিকে খুব কম্পিটিটিভ হয় আৰু কম্পিটিটিভ মানে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো কম্পিটিশ্যন হয় আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট কৰিলে হাৰ্ড ডেজ ডেফিনেটলি আপোনালোকে ছাকচেছ কৰিব পাৰিব এলং উইথ ডেট আমি অলপ প্লেনিঙো কৰিব লাগিব কাৰণ উইদাউট প্ৰপাৰ প্লেনিং এই এক্সামটোত আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ কম্পিটিশ্যন ইমানেই বেছি গতিকে আমি প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজি আমাৰ এই গেডাৰিঙৰ পৰা
যথেষ্টখিনি উত্তীৰ্ণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ এইটো বিশ্বাস যে আজিৰ পিছত আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টছ আছে যিসকল ইচ্ছা আছে চিভিল চাৰ্ভিচেছত এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ডেফিনেটলি উই উইল চি লট অফ ফেচেছ ইন দ্য কামিং ডেজ দুটা কথা স্মাৰ্ট ষ্টাডি খুব স্মাৰ্টলি পঢ়িবলৈ কৈছে এইটো স্মাৰ্ট কথা খুব ছাবজেক্টিভ ৱৰ্ড যদি ক'লে খুব ইয়াৰ বহল ব্যাখ্যা আছে বহল মিনিং আছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ ছাকচেছৰ সফলতাৰ কোনো শ্বৰ্টকাট নাই হাৰ্ড ৱৰ্ক সেইখন লিখা ডেফিনেটলি হাৰ্ড ৱৰ্ক ডেডিকেশ্যন চিনচিয়াৰিটি এণ্ড ন' শ্বৰ্টকাট ৰাইট थैंक यू हुसैन साहब ऑलरेडी सर ने बताया कि देयर शुड बी अ फायर इन योर बेली आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट फ्रेम सर्च फॉर मीनिंग व्हाट इज योर क्वेस्ट फॉर मीनिंग मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग देन आई डिड माय एमबीए फ्रॉम IIM बैंगलोर part time while I was working I was also doing my MBA. At the same time, I was preparing for civil services. So I could have basically gone into a job that was paying me much more salary than what I get now. But I was not finding meaning in that kind of job. So there is a small book from Viktor Frankl. The title itself is Man's Search for Meaning. I would suggest that all of you go through it. It's a small, I think, 100-page book. So that basically brought me on the road to prepare for civil service. That I need to find a more meaningful life. And sir pointed out that you should be smart in your preparation. So the main problem that happens with the aspirants is today there are so many avenues of getting suggestions as to how to study, how to go about your preparation. I would suggest find a good mentor, find one book list rather than reading 10 different books partially for one subject. You should complete one book and be confident that if anything comes from this particular book, I'll be able to answer the question. So that's what I feel is a smart method. And then one basic suggestion, whenever you are preparing for writing the answers, illustrations help. So try to figure out how I can answer the question using diagrams and illustrations. So that's my 2 things. Thank you so much. নগৰ এখনৰ পৰা পাম নে নাপাম UPSC পাম নে নাপাম নে আমি দিল্লীত থাকিব লাগিব নে আমি মুম্বাইত থাকিব লাগিব নে গুৱাহাটীতে থাকিব লাগিব But C.S.E Awareness is an example. তেওঁ formative years, তেওঁ স্কুল আৰু higher secondary যোৰহাটত কৈছে তাৰমানে small town girl cracking UPSC তাৰমানে possible. If I'm not wrong, সেইজনে কামাল স্কুলৰ পৰা ICSE পাছ কৰিছে then probably you did your higher secondary from Army School, Assam Rifle School, Jorhat. আৰু তাৰপিছত তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ গৈছিল তাৰপিছত তেওঁ UPSC পাইছে 2019 চনত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ এছিষ্টেণ্ট ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ ধুবুৰীত আছে প্ৰবেশ্যনত আছে চ' মানে মই আপুনি যোনটো লেংগুৱেজত আপুনি যেনেকৈ কমফৰ্টেবল হয় হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সৰু চহৰ এখনৰ পৰাও যে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এটা চবেই কোৱাৰ নিচিনাকৈ এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা 5 লাখ 6 লাখ ষ্টুডেণ্টছে প্ৰিলিমছ দিয়ে ক্ৰেক কৰিব পাৰে if there is fire in your belly. Again coming back to what GP said. A very good afternoon to all present here. So first of all, I'd like to say that if I can do it, so can all of you here. Just 2 years back, I was on the other side. Rather than sitting on this dais, like all of you today sitting here, I was sitting there and listening to somebody else talk to me like this. So I just completed my post-graduation in 2020, so I was a student 2 years back. And just like today, all of you are gathered here in this auditorium, I would listen to these many talks just for motivation. Right? So I did my formative years. So I started in Tamil School, Jorhat. And I can very well relate to all of you because if today you feel that being a student in Assam, you lack confidence to compete on the national platform, or if you lack confidence to compete in such big examinations like the UPSC conducts, or if you feel that there is lack of exposure in Assam, there is lack of proper guidance for such exams, I felt these very same things being a student here. To an extent that when I started preparing, so when I was here till 12th, I did my schooling in Jorhat itself.
I did not even know about an exam called civil services or something that the UPSC conducted. So it was only when I went to Delhi for my further studies, it was then I learned that there was an exam called civil services. It was then that I realized I wanted to do it. But today here in Assam, all of you have much more exposure than I had when I started preparing for this exam. And like all my co-panelists here have already mentioned, that this is a journey that you have to endure. The fire in the belly that they're talking about means that the confidence, the belief in yourself. So I took 4 attempts at this exam, and it was in my 4th attempt that I cleared this exam. It was a 6-year long journey for me. And every single day I told myself that I can do this. Even though everybody in my family was completely fed up of me and they would tell me, Ho jayega, chhod do, you can become a doctor, you can do MBA, go for CA, why this? But I knew that I will do it, and I did it. So if today anybody here has the same feelings, the same questions in mind, I'm telling you right here that we can do it, no matter where you come from, whether you come from Jorhat, dibrugarh, Himachi or any other place. We are very much capable of competing on the national platform, just like any other student across India. So, one thing we have to keep in mind that civil services is a journey. It will not happen overnight. You have to give it everything that you have. All the fire in you, all your hard work, all your passion, all your pursuits. So you know it in yourself that you can do it. Tell this one thing to yourself every single day and it will happen. Also, civil services, like the name, it is not a job. It is a service that you give to your nation. You will not have many choices along the way. It will be more out of duty. But if you can endure this journey, and like I am here today, maybe 2 years down the line, you will be here talking to somebody else. Thank you. এনেকৈ এতিয়া 2020লৈকে তেওঁ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলে বুলি কৈছে এইটো ছাইডত আছিলে নাও অন দ্য আদাৰ ছাইড তাৰমানে মই ভাবোঁ গ্ৰেট মটিভেটেড আজিৰ দিনটো এই মঞ্চত মই ভাবোঁ চেজল ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট মটিভেটাৰ্ছ ফৰ ইউ চ' এতিয়া মই অপেন কৰিম হাতখন লাগিলে